డొమెస్టిక్ ఎనిమల్స్ అంటే ఇళ్లలో మరియు పొలాల్లో పెంచుకునే పెంపుడు జంతువులను డొమెస్టిక్ ఎనిమల్స్ అంటారు. అవేంటో నేర్చుకుందామా? కౌ, బఫెల్లో, ఆక్స్, క్యాట్, bull, horse, camel, dog, cat, pig, goat, sheep, donkey, llama, goose, rabbit, cock, hen, duck. వైల్డ్ ఎనిమల్స్ అంటే అడవి జంతువులు మనుషుల సహాయం లేకుండా తమంతట తాముగా జీవిస్తాయి. అవేంటో నేర్చుకుందామా? లయన్, టైగర్, లెపర్డ్, చీతా, elephant, giraffe, bear, polar bear, fox, wolf, zebra, kangaroo, deer, crocodile, rhinoceros, hippopotamus, panda, gorilla, chimpanzee, hyena, monkey. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా? లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.